The Organization of Islamic Cooperation unites about 2 billion people in 57 countries of the world. 23 million Muslims live in Russia, the world's largest country. We are different, but we meet the same challenges. Health, ecology, education, finance, international cooperation. We are different, but we meet the same challenges, share common values. Only together we can overcome the difficulties. Together we open up great opportunities. Kazan Summit 2017. Mufti of the Republic of Tatarstan, Kamil Hazrat Semigullin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله
هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بحق أنزلته بحق نزل اللهم عظم فيه رغبتنا واجعله نورا لبصرنا وبصيرتنا وشفاء لصدرنا اللهم زين به لساننا وجمل به وجهنا وكفر به ذنوبنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار آمين والحمد لله رب العالمين. The moderator of the opening plenary session, partner and global Islamic finance leader PricewaterhouseCoopers, Ashraf Jamal. Please welcome. Welcome everyone to the 9th International Economic Summit, Russia and the Islamic World, the Kazan Summit 2017. We will start today with the plenary session, which has got a panel of very prominent and distinguished guests, and I shall introduce them in the order. The first is the President of the Republic of Tatarstan, Mr. Rustama Minnihanova. The Special Presidential Representative for the Middle East and Africa, Mikhail Bogdanov. Abdullah Ahmad Al-Saleh, Under-Secretary, Ministry of Economy, the United Arab Emirates. Chairman of the Parliament's Legal Affairs Committee of Turkmenistan, Sedar Berdi Mukhmedov. Director General of the Islamic Center for Development of Trade of the Organization of Islamic Cooperation, Dr. L. Hassan Zain. Chairman of the Management Board of the State Corporation Bank of Development and Foreign Economic Affairs, Sergei Gorkov. Deputy Chairman of the Executive Board of Public Joint Stock Company, Sberbank, Oleg Ganev. Secretary General of the General Council of Islamic Banks and Financial Institutions, Abdullah Belatik. And Chief Executive Officer of the World Association of Investment Promotion Agencies, Bosjan Skala. Welcome. Can I now welcome or request the President of the Tatharstan Republic, Mr. Rustama Minnikhanov, for his welcome address. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, рад приветствовать вас в столице Татарстана, городе Казани, город, которому более 1000 лет, на Kazan Summit, который уже 9-й год традиционно собирает политиков и бизнесменов, общественных и религиозных деятелей, ученых и молодежь из различных стран.
всех, кто заинтересован в расширении экономического сотрудничества Российской Федерации и его регионами с мусульманскими государствами. Мы благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание к вопросам укрепления отношений нашей страны и исламским миром. Признательны Совету Федерации, Государственной Думе и Министерству иностранных дел Российской Федерации за содействие проведения нашего форума. Организации исламского сотрудничества, Исламскому банку развития, Молодежного форума ОАИС и другим партнерам за поддержку наших инициатив. Хочу также поблагодарить всех почетных гостей, участников и партнеров форума за ваш вклад в работу Казан Саммита, а также советы и предложения, которые для нас очень важны. Традиционной центральной темой саммита являются исламские инвестиции и партнерские финансы. В повестке нынешнего форума также есть такие актуальные направления работы, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, туризм, исламское образование и другие направления. Только что состоялся деловой завтрак Сбербанка, посвященный теме исламского банкинга в условиях глобализации. В программе нашего форума панельные дискуссии, семинары, воркшопы, научно-практические конференции, круглые столы, заседания деловых советов, двухсторонние встречи. Проводится Казанский форум молодых предпринимателей и сессии молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества. Кроме того, впервые в рамках форума организована крупнейшая в России и единственная при Волжском федеральном округе выставка «Халяль-индустрия» «Руссия Халаль-Экспо». А завтра в древнем городе Булгар пройдет традиционный изгиб Булгаржена в честь принятия ислама в качестве государственной религии Волжской Булгарии в 1922 году. Для нас важно, что площадка Казан Саммита позволяет откровенно и доверительно говорить о состоянии, проблемах и перспективах исламского финансирования в Российской Федерации. Представить опыт Республики Татарстан, пилотного региона в России по реализации проекта партнерского банкинга, а также обсудить конкретные инвестиционные проекты. Вчера в столице Чеченской Республики завершилась работа заседания группы «Стратегическое видение России. Исламский мир», которые возглавляю по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Казан Саммит является эффективным инструментом в деятельности этой группы, позволяющей добиваться практических экономических результатов в развитии связи России с исламским миром. Сегодня кооперации стран и регионов в сфере партнерских финансов приобретает особую значимость. По данным международных аналитических центров, в предстоящее десятилетие мусульманское население в мире будет расти опережающими темпами в 2 раза по сравнению с немусульманским. Это будет способствовать расширению халяльных секторов экономики, исламские финансы, халяльная еда, здравоохранение, мода, косметика, туризм и другое. Ведущие мировые компании видят на мусульманских рынках новые возможности для развития бизнеса. К тому же, согласно прогнозам, уже через 10 лет на мировом рынке труда значительно вырастет доля мусульманской молодежи, которая своими предпочтениями будет оказывать влияние на развитие мирового рынка товаров и услуг. Все это необходимо учитывать в наших экономических стратегиях. За время, прошедшее с предыдущего Казан Саммита, продолжилось расширение нашего взаимодействия с партнерами из мусульманских государств. Только за последние полгода состоялись мои визиты как председателя группы стратегического видения России «Исламский мир» в Турцию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Пакистан и Иран. Организованы встречи с руководством этих стран, Организацией исламского сотрудничества и Исламским банком развития.
Достигнуты практические договоренности по совместным экономическим проектам. Осуществляется последовательная реализация положений дорожной карты по развитию партнерского банкинга и связанных с ним финансовых услуг Российской Федерации на период 2016-2017 годы. Ведется деятельность рабочей группы по партнерскому банкингу. Расширяется круг участников, заинтересованных в создании и развитии финансовой инфраструктуры партнерского банкинга, в котором помимо татарстанских финансовых институтов входит Банк России, Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Ассоциация региональных банков, Ассоциация российских банков и другие финансовые учреждения. Кроме того, ведется работа по созданию партнерских окон в российских банках как приоритетные формы на нынешнем этапе. Формируются механизмы регулирования и страхования рисков. В Казани планируется создание Международного центра партнерской экономики. Вместе с тем, нас пока не могут удовлетворить объемы экономического сотрудничества Российской Федерации со странами исламского мира. Совместные инвестиционные проекты с партнерами из этих стран еще не стали массовыми, хотя возможности в этой сфере огромные. У компаний из мусульманских государств остаются вопросы по инвестиционному климату, гарантиям, административным, страховым и банковским процедурам в нашей стране. Важно продолжить последовательную работу по формированию необходимых условий, направленных на расширение сотрудничества. На примере Республики Татарстан и при вашей поддержке мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. В этом процессе важную роль играет Kazan Summit. Он подводит итоги нашей ежегодной совместной работы, помогает более четко сформировать новые задачи, которые предстоит решать в ближайшей перспективе. Уважаемые дамы и господа, в завершение своего выступления хочу пожелать нашему форуму успешной работы, а его участникам новых деловых контактов, интересных встреч и реализации перспективных проектов. Наша сила в кооперации. Благодарю за внимание. Ихтибарыгыз үчүн рахмат. We have another very distinguished panel member who has just joined us. Can I please welcome him to the stage, Chairman of the Kanu Group, Mr. Mishal Ahmed Kanu. Can I now please ask the Deputy Minister of Foreign Trade, Foreign Affairs of the Russian Federation, Mr. Mikhail Bogdanov, to say a few words. Уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемые участники форума «Казань Summit 2017». К участникам мероприятий, проводимых в эти дни в Грозном и в Казани, под эгидой группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», обратился с приветствием президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Разрешите огласить его текст. Участникам мероприятий группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного заседания группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», а также 9-й Международного экономического саммита «Россия. Исламский мир». Сегодня многие исламские страны сталкиваются с серьезными вызовами эскалации терроризма и воинствующего экстремизма, резким обострением этноконфессиональных противоречий, экономических и социальных проблем. Особенно драматичная ситуация складывается в Сирии, где уже несколько лет продолжается кровопролитный конфликт, и значительные территории находятся под властью преступных группировок, поправших все нормы человеческой морали и, по сути, объявивших войну всему цивилизованному сообществу. Хотел бы подчеркнуть, что исламский мир может в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны России. Готовы наращивать сотрудничество с нашими партнерами в противостоянии силам террора, а также в поиске путей мирного регулирования региональных кризисов. Уверен, что совместными усилиями мы способны многое сделать для укрепления международной безопасности и стабильности,
для построения справедливого демократического миропорядка, свободного от любых форм нетерпимости, дискриминации и силового диктата. От души желаю всем вам плодотворной работы и всего самого доброго. Владимир Путин. Спасибо. Вам просил также передать свои приветствия и наилучшие пожелания министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. Экономический форум «Казан Summit» стал традиционным местом встреч бизнес-элит России и мусульманских государств, заинтересованных в максимальном использовании возможностей делового партнерства, центром сетевого взаимодействия профессиональных групп и общественных структур. Включение Казанского экономического саммита в орбиту общественных мероприятий и инициатив группы стратегического видения России и «Исламский мир» придаст необходимую комплексность и системность работе по поощрению неправительственного участия в различных сферах сотрудничества между Россией и мусульманскими странами. Потенциал экономического взаимодействия нашей страны с исламским миром велик, но по ряду причин реализуется далеко не в полной мере. Наши связи сдерживаются, помимо прочего, вмешательством недобросовестных конкурентов, политическими предубеждениями, инертностью некоторых участников рынка. При этом одна из причин состоит в недостаточной информации возможности партнеров друг о друге. Международный экономический форум именно в Казани призван устранить указанные преграды, предоставлять внимание своих участников как видение перспектив, так и истории успеха совместных экономических начинаний. Хотел бы особо отметить ту роль, которую играет в развитии экономического и гуманитарного сотрудничества России и стран-членов ОИС визиты в мусульманские государства глав субъектов Российской Федерации. Особенно недавние поездки президента Республики Татарстан, Минниханова, в Саудовскую Аравию, Пакистан, Иран, целый ряд других государств. Делегациям российских регионов оказывают теплый прием в посещаемых странах, завязываются многообещающие контакты. Министерство иностранных дел Российской Федерации считает эту деятельность исключительно важным элементом осуществления российской внешней политики в отношении мусульманских государств и будет продолжать оказывать ее деятельности всю самую необходимую эффективную поддержку. Желаю участникам Международного экономического форума «Россия и исламский мир» успешной работы. Спасибо. Thank you, Mr. Bogdanov. Can I now invite the Director General of the Islamic Center for Development of Trade in the OIC, Al-Hassan Zain, to give some welcome remarks. الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. I would like at the outset to convey to you the warm greetings of Dr. Yusuf bin Ahmed Al-Utaymin, the OIC Secretary General, and I convey to you his apologies for not being with us today for unforeseen circumstances. So I was entrusted to read out his message. Your Excellency, Mr. Rustama Minnihanov, President of Tatarstan of Russian Federation, Excellencies, Ministers and Head of Delegations, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am extremely delighted to address the 9th International Economic Summit, Russia Islamic World Kazan Summit, holding in this historical and beautiful city of Kazan, the symbol of the vibrant economic, social, and cultural relations existing between the Russian Federation and the OIC. This summit is taking place in the aftermath of the memorable, engaging, and fruitful visit to the Kingdom of Saudi Arabia and to the OIC General Secretariat with His Excellency President Minnihanov and his accompanying delegation on 8 February 2017. I am sure that the frequent exchange of visits at the highest level among leaders of the public and private sectors of the OIC and the Republic of Tatarstan will pave the way for increased socio-economic development of our people. It's impressive that trade relations between the OIC and the Russian Federation have continued to increase since the introduction of the annual International Economic Summit of Russia and OIC countries in 2009. The total volume of trade between our countries increased from about $34 billion in 2014 to $40 billion in 2015. This phenomenon is also similar to the increasing level of intra-OIC trade
Thanks to the various measures adopted in the domain of trade financing and trade facilitation, intra-OIC trade has increased from 17% 2010 to 20% 2015. In monetary terms, the total volume increased to $700 billion. Specifically, the numerous OIC activities aimed at popularizing Islamic finance products and Islamic tourism have benefited considerably from the increased interaction between the OIC and the entire Russian Federation. The Kazan Summit has always showcased the innovative and contemporary ideas in the area of Islamic finance, banking services, harmonization of halal food standards and certificates, youth and women empowerment in social sector. Like its previous editions, this summit will also serve the purpose of increasing the involvement of the private sector in the various areas of our socio-economic collaboration. The OIC and its institutions are ready to partner with the people of the Republic of Tatarstan and indeed to the entire Russia Federation towards increasing trade investment flows, including trade promotion, financing, agriculture, rural development, food security, with particular reference to the development of strategic agricultural commodities, among others. Similarly, our executive and legislative mechanism would need to be harmonized to facilitate ease of doing business between OIC and Russia Federation, including visa liberalization. Your Excellency, Mr. President, ladies and gentlemen, in addition to the impressive exposition of products manufactured in OIC and Tatarstan, this edition of the Kazan Summit should focus on joint venture activities among captains of industry in both OIC and the Russian Federation. I am aware that the private sector arm of the IDB, namely the ICD, is already spearheading efforts in this regard through its joint venture with Tatarstan Islamic Investment Company. In this regard, I am happy to note with appreciation the kind proposals made by His Excellency, the President of Tatarstan, during his last audience at the OSCE General Secretariat with regard to additional measures aiming at increasing our joint endeavors in all spheres, including vocational and entrepreneurial training for the youth, women, and vulnerable groups. It should be feasible for our countries to collaborate at regional levels through our development banking institution for joint financing of projects in the identified socio-economic sectors. It's my sincere hope that this new engagement with the Republic of Tatarstan and the entire Russia Federation will create a new vista in our very fruitful relations for the benefit of our peoples. I wish this summit successful outcome, and I thank you for your kind attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Made in Jeddah, signed Dr. Yusuf bin Ahmed Al-Utaymi. End of the message. Thank you. Thank you, Mr. Zain. We will now have some speeches and questions with our other panel members. Can I ask the distinguished chairman of the Lawmaking Committee of Turkmenistan, Sardar Berdikomandov, a specific question on his valuable experience of partnership finance development in Turkmenistan. Thank you. Уважаемый президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов, уважаемый представитель Организации исламского сотрудничества, уважаемые участники саммита. Прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность за приглашение принять участие в работе Международного экономического саммита России и стану участницей Организации исламского сотрудничества за теплый прием и созданные прекрасные условия для плодотворной работы.
Ставший традиционным ежегодный саммит в таком формате по праву является авторитетным и представительным форумом, где создается хорошая возможность для обсуждения перспективных направлений экономического взаимодействия Российской Федерации и стран-участниц Организации исламского сотрудничества. Хотел бы сердечно поблагодарить за созданную возможность выступить с этой высокой трибуны. Здесь в атмосфере высокой заинтересованности ведется конструктивный диалог о путях развития сотрудничества в сфере торговых отношений, инвестиций в перспективные отрасли экономики и промышленности, финансовой поддержки крупных проектов. Актуальным также является обмен опытом, демонстрация успехов на примере продукции и услуг реального сектора экономики. В этой связи товаропроизводители Туркменистана считают для себя большой честью принять участие в проводимой в рамках саммита крупнейшей выставки Russia Halal Expo. Это позволит участникам наглядно ознакомиться с халал-продукцией нашей страны и установить новые контакты. Мы в Туркменистане считаем весьма полезным изучить современные достижения в области международной торговли и инвестиций, эффективного управления производством и технологическими проектами. Одновременно выражаем свою готовность поделиться опытом с нашими друзьями и налаживать долгосрочные партнерские контакты. Уважаемые участники, в настоящее время в нашей стране осуществляется ряд крупномасштабных и долгосрочных национальных программ, нацеленных на диверсификацию туркменской экономики и дальнейшую интеграцию в международное экономическое пространство. В их рамках реализуются проекты регионального и международного значения. Среди них можно отметить формирование новых трубопроводных маршрутов по выводу туркменских энергоносителей на мировые рынки, ввод в строй инфраструктурных объектов, транспортно-транзитных коридоров по направлениям восток-запад и север-юг, строительство крупных и высокотехнологических промышленных и перерабатывающих предприятий и многое другое. Туркменистан, наряду с наращиванием своих топливно-энергетических мощностей, активно расширяет несырьевой и экспортно ориентированный сектор экономики. В данном отношении получают действенную государственную поддержку отрасли нефти и газохимической индустрии, возводятся новые комплексы по производству изделий машиностроительной, электронной, текстильной промышленности, минеральных удобрений, продукции аграрного и перерабатывающего сектора. Одновременно предпринимаются конкретные меры по повсеместному утверждению кластеров экологически чистой зеленой экономики, а также по энергосбережению и снижению вредных последствий глобального потепления и загрязнения атмосферы. Вышеобозначенные направления реализуются при тесном и взаимовыгодном сотрудничестве Туркменистана со своими иностранными торгово-экономическими партнерами. При этом хотел бы отметить, что в настоящее время наши внешнеторговые отношения налажены с более чем 100 странами мира. Экспортно-импортная стратегия Туркменистана предусматривает повышение качества и увеличение объемов товарной номенклатуры, расширение спектра взаимопоставляемых товаров. В данном контексте я хотел бы особо подчеркнуть стратегический характер туркмено-российских отношений, дружбы и сотрудничества, благодаря чему существуют благоприятные условия для успешного развития торгово-экономических связей. Конкретным их проявлением можно назвать давние и плодотворные партнерские связи Туркменистана с крупными ведущими регионами Российской Федерации, в первую очередь с Республикой Татарстан. Продукция Татарстана прежде всего транспортные средства, техника, технологическое и сервисное оборудование, сельскохозяйственные машины хорошо зарекомендовали себя в почвенно-климатических условиях Туркменистана. В частности, мы в Туркменистане высоко оцениваем накопленный опыт партнерства с такими компаниями, как Татнефть, КАМАЗ, Казанский вертолетный завод и другие. Большой интерес для нас представляют средства водного транспорта, производимые в Татарстане.
В частности, мы знаем, что Зеленодольский завод имени Горького выпускает различные классы судов типа «Река-море». Его продукция может быть востребована в связи с укреплением торгового морского флота Туркменистана. В контексте дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества вышеприведенной примеры можно продолжить относительно налаживания прямых связей с предприятиями легкой промышленности Республики Татарстан на взаимовыгодной основе. Уважаемые участники саммита, как известно, устойчивое экономическое и социальное развитие напрямую связано с творческим потенциалом общества и человеческим капиталом. В Туркменистане на конституционном уровне закреплено положение о том, что наивысшей ценностью общества и государства является человек. На этой основе у нас в стране реализуются долгосрочные программы национального развития в области культуры, здравоохранения и спорта, науки и образования. В этой связи важной составляющей международных отношений Туркменистана, в том числе с Российской Федерацией, является развитие культурных и научно-образовательных связей. В частности, в настоящее время в России обучается большая группа туркменской молодежи. Из них в высших учебных заведениях Республики Татарстан обучаются 1300 юношей и девушек. Они получают подготовку по различным направлениям профессий, которые востребованы у нас. Налажен двусторонний взаимный обмен делегациями деятелей науки, образования и культуры, которые принимают активное участие в работе крупных международных конференций, творческих фестивалей, днях культуры и других мероприятиях. Особо стоит отметить спортивное сотрудничество, что весьма актуально в контексте подготовки к предстоящим в сентябре этого года в Ашхабаде 5-м Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В этой связи мы высоко ценим обмен опытом с нашими друзьями из Татарстана по проведению крупных международных соревнований, подготовке высококлассных спортсменов, тренеров и спортивных специалистов. Уважаемые участники саммита, позвольте от имени туркменской делегации еще раз выразить сердечную признательность за приглашение на саммит, оказанное гостеприимство и созданные условия для плодотворной работы. Желаю всем успешного проведения саммита. Спасибо за внимание. Thank you, Mr. Bedi Mohammedov. Can I now please ask Dr. Abdullah Matouk Al-Matouk, Chairman of the International Islamic Charitable Organization and Special Envoy of the Secretary General of the United Nations, to say a few words, please. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه إلى يوم أن نلقاه. فخامة الرئيس رستم، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، بداية أشكر الرئيس بوتين والرئيس رستم على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذا الاهتمام بالتعاون بين روسيا الاتحادية والدول الإسلامية. كما أشكرهم على حسن الوفادة وكرم الضيافة. أحييكم جميعا في مستهل أعمال المؤتمر الاقتصادي الدولي التاسع في جمهورية تترستان، وأشكر القائمين على هذا المؤتمر الاقتصادي الكبير لتوجيه الدعوة الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكلل أعماله بالنجاح والتوفيق، وأن تسهم مقرراته وتوصياته في فتح آفاق جديدة في العلاقة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومجلس الاتحاد الروسي. ويطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جمهورية تترستان رئيسا وحكومة وشعبا لاستضافة هذه القمة الاقتصادية الدولية الرامية إلى تعزيز وتطوير أطر التعاون في مجالات العلاقات الاقتصادية وزيادة فرص التبادل التجاري والاستثماري
بين دول الاتحاد الروسي ودول العالم الإسلامي. نتوجه بعض دول الاتحاد الروسي ومن بينها جمهورية تترستان نحو سوق التمويل والمصرفية الإسلامية بحثا عن مصادر تمويل جديدة لتعزيز اقتصادها، خطوة تستحق التقدير والإشادة في ظل النجاحات التي حققها الاقتصاد الإسلامي بالعديد من الدول العربية والإسلامية، وبالنظر إلى سعي بعض البنوك التقليدية للتحول إلى المصرفية الإسلامية والعمل على تطوير وتنمية أنشطة التمويل الإسلامية وتطبيقاته. إخواني أخواتي، إننا نتطلع إلى أن يسهم هذا المؤتمر المهم بهذا الحشد الاقتصادي الكبير في إعطاء دفعة قوية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين بهدف فتح أسواق جديدة وآمنة تعود بالنفع على الطرفين وتسهم في تنويع الاقتصادات الروسية والإسلامية وتجاوز التحديات الدولية التي تعرقل جهود التعاون والشراكة. ولا شك أن الاهتمام الروسي بأنشطة المصارف الإسلامية من الأمور المشجعة للمستثمرين العرب وكذلك المسلمين على البحث عن فرص ومنافذ تمويلية جديدة وواعدة داخل دول الاتحاد الروسي. أن علماء وخبراء الاقتصاد الإسلامي برعوا في وضع أدبياته وأبدعوا في إنتاج صيغه، وأكدوا أنه اقتصاد أخلاقي يقوم على المشاركة في المخاطر ودفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران وعدم اكتناز الأموال، ويغلب المنفعة ويحترم الملكية الخاصة دون الإضرار بمصالح عامة الناس. ومن خصائصه حرص المسلمين على إخراج الصدقات ووقف الممتلكات لتحقيق التكافل الاجتماعي وتغطية حاجات الفقراء. كما يعني النظام الاقتصادي الإسلامي بمراقبة السوق وتكريس الشفافية ودفع الضرر وتحريم الربا ومنع الاحتكار وتحريم الاتجار في القروض وتحريم بيع الغرر وتحريم الاتجار في المحرمات، ومن أدواته الاستثمارية المضاربة والمرابحة والمشاركة والإجارة وغير ذلك من الأدبيات والممارسات الاقتصادية الأخلاقية التي تفرد بها. ختاما أشكركم على حسن استماعكم، سائل الله عز وجل التوفيق والنجاح لهذا المؤتمر وبلوغ أهدافه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you, Mr. Mathuk. Can we now invite the Secretary General of the General Council of Islamic Banks and Financial Institutions, Mr. Abdullah Batalik, to the rostrum? Thank you, Brother Ashraf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala Mawlana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mr. President, Excellencies, distinguished participants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, and good morning to all of you. It is a great pleasure, an honor and privilege to be here. I would like first of all to thank the organizers for inviting Sibafi to this great summit to share our experience and our views and some contributions that Islamic banks and financial institutions can make to make the economic development of this region happening and strengthening the collaborations between the Islamic banks and the region. Sibafi is a global association of Islamic banks. It is affiliated with the Organization of Islamic Cooperation. It has been established in the year 2001 by the Islamic Development Bank and leading Islamic banks at the time. Over time, we have reached now over 120 members from 32 countries, from Middle East, Central Asia, Southeast Asia, Europe, and numbers are growing. Before talking about some of the opportunities and challenges perhaps for the industry in the region, I would like to start with a positive note. The Islamic banks, or Islamic finance in general, or as it is called in some other parts,
participation finance, or non-interest banking. When it started 42 years ago, 1975, it was an experience in Dubai Islamic Bank, which was followed by other experiences, Kuwait Finance House, Jordan Islamic Banks, and others. Nobody at the time thought that 40 years later, the industry will reach the size that it has now and growth that it has witnessed. From a few banks started 40 years ago, the industry now has reached $2.3 trillion, and Islamic banks, over 350 Islamic banks are operating in more than 70 countries around the world. This growth, of course, does not come without challenges. So I would like just to highlight perhaps two opportunities and two challenges that are relevant for this region. On the opportunities side, the growth of the Islamic finance or the participation finance has been phenomenal, touching every area, the banking, the insurance or takaful sector, the capital market sector. But still, there are a lot of untapped opportunities, and I will share with you two of them. Following a Global Islamic Bankers survey that we have is a yearly exercise that we survey our members, the CEOs of the Islamic banks, where over 86 CEOs from 30 countries participate. One of the key drivers for growth for the industry that has been highlighted is the SME financing, small and medium enterprises. So I would add to it perhaps the financial inclusion. In this region, as perhaps you know certainly better than me, the contribution of the SME sector in the region is important. It's around 20-25% of GDP. But at the same time, it is lower compared to developed or developing countries. So this is really an area where Islamic banks can have a great contribution, especially looking at the inherent features of the Islamic finance and industry, which its linkages with the real economy and the tangible assets. So this is number one opportunity. The number two that we see, and this is really relevant to the region here and to the OIC countries, is on trade financing. Figures have been mentioned earlier, and they show that there is growth opportunities and growth is happening. On the other hand, when we look at the exchanges between the CIS and OIC countries, we see that we are around, perhaps in 2016, around $90 billion, 65 exports and 25 imports. It is important, but it is low. So in this side, Islamic banks and financial institutions can have a great contribution in promoting trade between the regions, and we do have institutions that are active in this. We do have international organizations like the IDB, of course, Islamic Development Bank, and ISIC that can support these initiatives. Now, these opportunities, of course, have also some challenges that perhaps we need to address if we want to make this happen. I know there are a lot of problems that have been mentioned, for instance, on the regulatory, infrastructure, legal, etc. But I would like just to highlight perhaps 2 points that are sometimes the root of many of others. Number one is on awareness, enhancing awareness of the industry. One of the biggest misunderstanding, especially in non-Muslim majority countries, is that Islamic finance or participation finance is only meant for Muslims, which is, of course, wrong. As we all know, it is open for everyone. It's an ethical type of financing which is open to everyone who is interested to participate. I mean, on the awareness side, what we need actually is to enhance awareness and understanding from the public to understand the features of the industry and what are its specifics and how it can contribute in the economic development. And we need to enhance understanding and awareness for the regulators to help us have the right framework that will enable the development and starting business of Islamic banks. So awareness perhaps is one of the overarching issues that touches in many areas.
The second point, which I would like also to highlight, is, and perhaps relevant not only in this region, but in many others, even countries which have established Islamic banking and Islamic finance, is on human capital development. This has been highlighted as among the top 3 challenges for the development of the Islamic finance. If we want a successful and sustainable growing industry, we need to invest on human capital. So with this, I think I will stop my speech here, and I hope we will have the opportunity to talk more about it. We have this afternoon one special session. We'll be talking more in details about the opportunities on infrastructure for sukuk financing, SME financing, and insurance, takaful sector. You will be more than welcome to join us. I thank you very much for your attention, and thank again the organizers for hosting us in this very important summit. Thank you. Thank you very much, Mr. Baladik. Can I now invite Chairman of the Kanu Group, Mr. Mishal Kanu, to share with us some of his valuable insights. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, I am humbled to be in your presence. Your Excellency, I appreciate the invitation. This is an important venue for the Muslims to get together and talk, and also to allow and show the rest of the world that we are not an alien being, because this is how we are thought of. I'm coming from the business sector. I am not coming as a scholar. I am impressed by the scholars that are here. I'm impressed by the people who are here, who are going to sit and talk about the different aspects of Islam, with marrying it with the world of finance. But for me, as a businessman, finance is one part of it. Business is more than just finance. But I'm going to start off by trying to establish why this is important to me. For me, my teacher, my idol, the person whom I follow is the Rasul alayhi salatu salam. And before he was a prophet, he was a businessman. And if you look and look throughout the history of the Islamic world, and you look at the geography of the Islamic world, from east to west, you will find that the most successful places where Islam has spread by businessmen, by traders. And there is a reason that's the case. Because when you go to trade, you cannot trade with your enemy. You can trade with a friend, or you can trade with someone who's neutral. And the reason Islam has established themselves there is because of trading, the behavior of the trading, the manner of the trading, the people of how they trade. This is the cause that causes people to want to be part and parcel of our world. If we do not bring them in, we cannot do much about this. For me, business is a vehicle. It's not the end all, be all. And I look at this vast, beautiful, and I must say, it's my first time in Russia, Tatarstan, and it's a beautiful country. And I see the people, and I interacted with the people, even for a few days. And you can see that there are people who are prime, they are ready, they want to do business. Not just business for the sake of business. They want to do business because they want to be part and parcel of the world that they see. And we too, from our part of the world, also look at this part of the world and say, this is a new world for us. But you know what? There is a commonality between us. And this commonality is what I hope to be able to utilize for my business, but more important, for my humanity. And that is the commonality is the humanity. They care about their families, they care about their children, they care about the environment that they're living in. And so do I. And for me, business is to help conduct a better lifestyle for them and a better lifestyle for us.
I'm sitting and living in the United Arab Emirates, specifically in the city of Dubai. And this is important because, not because of the city per se or the country per se, but because of what it has achieved in the last 40 years. And this is significant because it can be a guiding light for all of the other places within the world to see what you can achieve if you have the right guidance, you have the right leadership, and you have the right will. The UAE, and specifically Dubai, does not have any advantage per se. It doesn't have the raw minerals that, say, Tatarstan has. It doesn't have it. It doesn't have the population size. But what it does have is the ability to make people welcome and to help them bring their money into the country and grow it. There is no restriction other than whatever is the legal and legal restrictions to create a better life for other people. You want, you come, you create, you build. You build, we benefit. We all benefit. And I think that is the basis for any growth that any country would want to seek. And if we can play a role, not only from creating a beautiful feeling of brotherhood, which is important, but trade to help create growth that allows people to have a good life. It is important for us, not just for me as a businessman, not to make money. There are easier ways of making money. But making money should be part and parcel of my overall message. The main message for me is how can I make other people's lives better? How can I give them a better life, a better happiness, and a better society? Because if they have a good society, if they have a good life, then I will have one too. Because we're all living in this world. The last thing we want to have is to give anyone the opportunity to feel that they don't have a chance, cannot move forward, have no opportunity, because that will be the growth reason for people to hate. And we cannot afford that. In this lifetime, and for our children's sake, we cannot afford that. So if I have the opportunity to help create opportunities here, or to take opportunities from here back home through my vehicle of business, it'll be my honor. I thank you very much for giving me this opportunity. I hope if you have any questions, I will be able to answer it. But I think this is an excellent forum for people to conduct the one thing that we are all part of, which is humanity. And please, please remember, in the Quran al-Kareem, Rabbil Alameen addresses us, Bani Adam. Bani Adam. We're all from Sayyidina Adam. And this is important. I might have a problem with my brother. I might argue with him. But I should always treat him with respect, not because of him, but because he was created by Rabbil Alameen. And for me, that should be enough. Thank you very much. Thank you, Mr. Kanu, for those very wise and insightful words. Can I now invite the Chief Executive Officer of the World Association of Investment Promotion Agencies, Mr. Bostian Skala, to share with us some words about the cooperation and importance of investment agencies and international stability and cooperation. Your Excellency and distinguished colleague speakers and ladies and gentlemen, I was preparing a speech, but now I realize that listening to my predecessor that it's better to speak from my heart. So I will say a couple of words, what I sincerely believe in. First, I would like to thank to be invited here and the warm welcome that happened last night or before the night that I arrived in the airport showed the hospitality of this country, of Tatarstan. And I'm sure when the investor comes to a particular market, first he would like to see the people. He would like to see how the people welcome him or her to the country, if he is welcomed or not. And then driving from the airport, seeing
all the streets arranged, and all shows the wish for another development. And then seeing immediately the building from the way to the city of our dear member, the Tatarstan Investment Agency, this shows really the commitment to serve to the investors in the best possible manner. We all know that due to all geopolitical changes and all the threats like terrorism and all that was mentioned before are disturbing us, and they disturb the investors. We are going all around the world. We have around 170 agencies that are in our association from all around the world, from 130 countries. And we are always asking them, how do they see the future? They understand very well that the investors have money, they have money. But due to these concerns, they are a bit cautious. And all this negative propaganda that is going on around, our association headquarters is in Istanbul, so it's also in the Muslim country. And all this negative propaganda affects the investments and the decisions of the investors to invest into these countries. And we should forget about that. Even in this year, the prediction will be, it was last year, let's say 13% of decrease in the investments, but the prediction will be this year to come to the previous level, approximately to $1.5 trillion. And the next year, UNCTAD expects that it will come over $1.8 trillion. So it means whatever is happening in the world, whatever tensions are between, if I may say, Muslim and non-Muslim world, we should work hand in hand. We should work together. We should try to give the message to the leaders how important it is to prepare a stable environment, to prepare not just economically stable, also politically stable environment. We are always encouraging our agencies to work on a regional basis, to focus on a cooperation rather than competition. We all know that the agencies are competing, especially in the same region, for the same investors. But let me say like this, the investor decides upon the stability of the region. If the region is stable, if the region shows a prospect for the better cooperation and let's say the legislation framework, then they will decide for this region instead of for some other region. And then the agencies, of course, with the details, they will persuade the investor to invest into a particular country. But nevertheless, the others in the region can play a crucial role in a supply chain, can play a crucial role in supporting with the, let's say, supporting production with the spare parts, for example, in the automobile industry. And the next time, it will be vice versa. Maybe the other country will get the main investment. So we at WIPA try to encourage our agencies and especially their governments. I'm glad to say here from the experience of the Tatarstan Investment Agency, they are very lucky. Why? Because they report directly to the president. So the top strategy of the state is deployed directly to the agency, and they have the authority to act what the investors need. And if the investors complain about something, they can directly refer to the president and say, dear Mr. President, we need to change this and that in the legislation framework or in the business environment and taxation, whatever you name it. And this is what should be the good model. And we always like to have this kind of agencies in the forefront to share the experiences with the other colleagues from around the world. It's not always that the developed ones should share the knowledge with the developing ones. No. Sometimes the developing ones are better in some other aspect, and they can share the views and challenges with the developed colleagues. So I guess this kind of summit, for my conclusion, is a great platform to discuss how we should be better people and human, as you said before as well, and how we should respect to each other, and how we should support to each other and help to each other, and exchange best practices, let's say challenges, also try to mitigate the threats, and then together we can be stronger. Thank you very much. Thank you, Mr. Scala. That was very useful. Can I now invite
the Chairman of the Management Board of the State Corporation Bank of Development and Foreign Economic Affairs, Mr. Sergei Gorkov, to share with us his insights on the cooperation with the IDB Group. Thank you. Спасибо большое, уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемые гости, уважаемые представители банков, компаний, организаций. Во-первых, хотел поблагодарить Рустама Нургалиевича за возможность выступить на саммите, потому что действительно саммит становится площадкой общения, площадкой для заключения контрактов, площадкой для развития отношений между Россией и с другими странами исламского мира. Это очень важно. И в этой части я хотел бы сказать, что новая стратегия Внешэкономбанка как раз предполагает ориентацию в первую очередь на страны Ближнего Востока и страны исламского мира. Наша стратегия предполагает комплексный подход и установление отношений с странами исламского мира, в первую очередь с Ближним Востоком. Мы предполагаем, что Внешэкономбанк в ближайшее время откроет представительство в Абу-Даби. Мы планируем открыть лизинг в Иране. Мы планируем открыть представительство в Бахрейне и в ряде еще стран. Это означает, что это фундаментальное изменение концепции веба по международному направлению, не только в части регионального присутствия, но и, во-вторых, в части нашей диверсификации отношений. Мы видим огромные возможности для различных форматов, видим возможности для различного типа финансовых инструментов. Самое главное, мы видим различные типы для взаимоотношений, построения партнерских отношений. Какая наша ключевая цель? Наша ключевая цель – построение моста, инвестиционного финансового моста между Россией и Ближним Востоком. В чем это может выражаться? Считаем, что Внешэкономбанк вполне способен построить этот мост, который будет базироваться на следующих основных столпах. Во-первых, это поддержка российского экспорта. Мы видим гигантский потенциал, больше $3 миллиардов только в страны Ближнего Востока. Мы считаем, что мы вполне сможем развивать различные типы поддержки экспорта. Мы это делаем, и различного вида оборудования, и в том числе различного вида продукции. Кроме прочего, мы работаем с многими финансовыми институтами. В первую очередь, это привлечение инвестиций с работой с финансовыми, такими крупными институтами, как АДИ и другими финансовыми фондами. Кроме прочего, мы считаем, та инфраструктура, которую мы сможем построить через наши компании, представляющие интересы веба на Ближнем Востоке, в Иране и в Юго-Восточной Азии, смогут сформировать достаточную финансовую структуру для этого моста. Что для нас также важно, это построение взаимоотношений с Исламским банком развития, другими банками развития в Ближнем Востоке. Что для нас еще важно, что мы заканчиваем в ближайшее время, мы сможем объявить о сделке по экспорту, основанной на именно исламских финансов, по поддержке экспорта российских товаров в страны Ближнего Востока. Это достаточно новый продукт, который мы реализуем в ближайшее время. Я думаю, что до конца мая мы сможем об этом объявить, об этих условиях сделки. В настоящее время все условия обсуждены, и мы ждем только решения наших коллегиальных органов. В заключение я хотел бы пожелать успехов Казан Саммиту. Я считаю, что это площадка важная для развития отношений, для обсуждения, для выстраивания мостов. Еще раз хотел сказать, что веб готов быть тем мостом, который будет связывать страны исламского мира, Ближнего Востока с Россией. Спасибо за внимание. Thank you, Mr. Gorkov. Can I now invite the Deputy Chairman of Spare Bank, Mr. Oleg Ganev, to share with us his perspectives on the implementation of partnership finance in Tatarstан. Thank you. Доброго дня, уважаемые участники саммита. Я, пожалуй, с вашего позволения, воспользуюсь этой трибуной, чтобы поделиться с вами промежуточными наблюдениями, вот мое видение, что происходит, да, и какие, может быть, еще не итоги, но вот фокусы намечены. Буквально пару часов назад завершился наш
деловой завтрак, и мы очень хорошо там пообщались, были высказаны интересные мнения, которые, безусловно, Сбербанком будут учтены, в том числе шло общение в кулуарах. И мы сегодня представили одну из сделок, которую удалось структурировать по принципам исламского финансирования здесь, в Татарстане. И один из вопросов был фактор времени. Да, почему вот вроде о сделке было понятно, но при этом вот выход на финальную стадию занял столько времени. И ответ этому есть. На самом деле для того, чтобы в достаточно серьезной конкурентной среде двигаться быстро, а фактор времени – одно из конкурентных преимуществ, необходимо обладать особенной экспертизой по вопросам того, как мы сертифицируем сделки, как мы получаем фетву на легитимность того, что мы делаем. И вот здесь хотелось бы отметить, что одним из важных элементов развития партнерского финансирования в России является именно образовательный и просветительский аспект. Чем глубже эта экспертиза будет в банках, чем больше будет это понимание в иных финансовых институтах участников рынка, тем быстрее мы сможем структурировать сделки под потребности наших уважаемых клиентов, и тем более все мы вместе будем конкурентоспособны. Это вот один из первых выводов, в котором вот уже те первые часы сегодняшнего дня позволили утвердиться. Если я не прав, я прошу не в формате данного пленарного заседания, возможно, в кулуарах будет очень важно получить от вас обратную связь. Следующий элемент, он связан как раз, что вопросы клиентоцентричности, они предполагают, что мы всегда должны идти от потребностей клиентов. Да, есть, возможно, желание максимально расширить продуктовый ряд для физических лиц, для корпоративных клиентов и предлагать эти услуги. Но, и вот об этом сегодня много говорилось и господином президентом, и Сергей Николаевич сейчас этого коснулся. Очень важный элемент, когда мы выступаем консультантом и партнером для наших, в первую очередь, корпоративных клиентов по выстраиванию мостика, именно по принципам партнерского финансирования. И в чем здесь может быть польза для нас, для финансовых институтов, для клиентов, это выход на новые рынки сбыта. И это очень важно, потому что это в том числе расширяет экспортный потенциал. То есть вот буквально эти несколько часов, они позволят к тому, что, по крайней мере, мы внутри Сбербанка с нашими партнерами, с Внешэкономбанком, в общем, у нас совместная рабочая группа, мы участвуем в рабочей группе Центрального банка России. И вот здесь есть уверенность, что вот донастройка и более фокусное использование, в том числе нашего рабочего времени, как ограниченного ресурса, позволит достигать более значительных результатов более быстро и быть более конкурентоспособными, помогая нашим клиентам. Спасибо вам большое за то общение уже, которое происходит в рамках саммита. И давайте будем продолжать общаться дальше, обмениваться, и только так все вместе мы будем успешны, в чем я уверен. Спасибо большое. Thank you. I would now like to invite the Under Secretary of the Ministry of Finance of the United Arab Emirates, Mr. Abdullah Al-Saleh, to share his insights. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان، أصحاب المعالي السعادة، الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثبتت قمة كازان الاقتصادية أنها إحدى المحطات السنوية الرائدة في تطوير التعاون والشراكة الاقتصادية بين دول منظمة التعاون الإسلامي وروسيا الاتحادية. ويسعدني أن أتوجه
بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس رستم مينخنوف رئيس جمهورية تترستان على رعايته الكريمة لهذا الحدث البارز، وإلى مجلس الدولة الروسي وإلى كل من ساهم في إنجاح وتنظيم هذه الفعالية الرائدة. إن العلاقات التي تجمع البلدان الإسلامية وجمهورية روسيا الاتحادية هي علاقات تاريخية ومتينة، وهي قادرة على توفير الأرضية الخصبة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. ولعل مقومات هذا التعاون كثيرة ومتعددة، مثل التقارب الجغرافي وتلاقي الرؤى التنموية وتقاطع المصالح، فضلاً عن التحديات والتطلعات الاقتصادية المشتركة. نحن على ثقة بأن قمة كازان تمثل منصة مهمة لتوطيد هذه الشراكة وفق رؤية واضحة لتحقيق التكامل الاقتصادي. وفي دولة الإمارات فإننا حريصون على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع روسيا، والتي تشهد نمواً مضطرداً، ولا سيما في السنوات القليلة الماضية، مدعومة بالكثير من الاتفاقيات لتنمية أطر التعاون في مجالات متعددة كالصناعة والنقل والتكنولوجيا والفضاء والطاقة النووية. ويمثل قرار حكومة الإمارات الأخير في إعفاء مواطني جمهورية روسيا الاتحادية بدخول دولة الإمارات وإعفائهم من التأشيرة وصدورها لدى وصولهم إلى مطارات الدولة خطوة نحو تعزيز هذا التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وقد أثمر هذا التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري إلى أن وصل في سنة 2016 إلى 2 مليار دولار. وتعمل الآن في دولة الإمارات ما يقارب 3000 شركة روسية. وتحظى العلاقات الإماراتية التتارستانية بأهمية بارزة على وجه الخصوص، ويحرص فخامة الرئيس مينخنوف بمشاركة شخصية في مؤتمر الاستثمار السنوي الذي ينظم في دولة الإمارات، وبمشاركة كبيرة لجمهورية تتارستان، هذه المشاركة سنوياً منذ 2011 بهدف الترويج للفرص الاستثمارية التي تتيحها تتارستان للمستثمرين من الإمارات ومن كافة دول العالم. ومن جانبنا فإن الإمارات العربية المتحدة تحرص على المشاركة السنوية في هذا المؤتمر وفي قمة كازان. واليوم نشارك بوفد يرأسه معالي الوزير راشد بن فهد رئيس هيئة المواصفات والمقاييس والمعنية عن تطوير الأطعمة الحلال ومنظومة الأطعمة الحلال في الدولة، وكذلك بمشاركة كبرى من 20 جهة، أهمها شركة مبادلة الجناح الاستثماري لحكومة أبو ظبي، والتي وقعت في اتفاقية مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر بعدة مليارات للاستثمار في روسيا. وكذلك مشاركة من شركة توازن الشركة الرائدة في صناعة الأسلحة في دولة الإمارات، ومن مصرف أبو ظبي الإسلامي ومجموعة كانو وغيرها من الشركات. إن بيئة الاقتصاد في جمهورية تتارستان تحمل العديد من أوجه التشابه مع الاقتصاد الإماراتي، فهي إحدى أهم الأقاليم لإنتاج النفط في روسيا، وواحدة من أهم المناطق انفتاحاً ونمواً اقتصادياً، وتمتاز بنشاط اقتصادي وبنية تحتية متميزة. السيدات والسادة، منذ حدوث الأزمة المالية في سنة 2008 برزت الحاجة إلى استخدام حلول مصرفية مبتكرة وقادرة على تجنب العواقب السلبية لتقلبات السوق والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، لا سيما عبر الاستثمار الآمن والمسؤول. من هنا تنامى الاهتمام بقطاع الاقتصاد الإسلامي الذي أثبت قدرته على توفير بدائل منخفضة في المخاطر وقادرة على تفادي الأزمات، ومؤهلة
ومؤهلة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والمالية، فضلاً عن مساهمتها في الاستقرار الاقتصادي عبر المشاركة في المخاطرة وتشجيع العملية الإنتاجية والشفافية ومراقبة السوق ومراعاة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المشاركين في العملية الاقتصادية والاستثمارية. لهذا أصبح هذا القطاع أحد أهم مكونات الاقتصاد العالمي باستثمارات تزيد على 8 تريليون دولار عالمياً، وتقدر قيمة أصوله المصرفية بأكثر من 800 مليار دولار، وهو من القطاعات الأسرع نمواً بمعدل 10 إلى 15% سنوياً، فضلاً عن أنه يشهد إقبالاً متزايداً تجاوز القاعدة الاستهلاكية المسلمة التي تقدر ب23% من إجمالي سكان العالم، ليمتد إلى مختلف البلدان ومختلف الثقافات والديانات. ومن هذا المنطلق نجد أنفسنا أمام حاجة ماسة إلى تكثيف الحوار والتعاون في هذا المجال الحيوي وبحث سبل الاستفادة من إمكانياته التنموية الضخمة، ولكن بعد عمل مشترك ودؤوب لتذليل الصعاب الناجمة عن اختلاف قواعد النظام المصرفي التقليدي عن نظيره الإسلامي، ووضع آلية فعالة للتواصل والتفاعل بينهما. ولعل هذا أحد أهم المخرجات المرجوة من هذه الجلسات. ونعتقد أن الإمارات العربية المتحدة قادرة على لعب دور محوري ومؤثر في إثراء هذا التعاون ورفضه بالحلول المبتكرة والخبرات العالية، نظراً لتجربتها الرائدة عالمياً في هذا المجال الحيوي. فقد نجحت الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة في إرساء منظومة متكاملة وصحية للاقتصاد الإسلامي، وأصبحت القلب النابض لهذا القطاع، حيث تبوأت المركز الأول عربياً والثاني عالمياً من حيث أدائها الشامل في مؤشر الاقتصاد العالمي الإسلامي لعام 2016-2017. وكانت الإمارات سباقة بإطلاق مبادرات من شأنها إحداث تطور نوعي في آليات الاقتصاد الإسلامي، منها مبادرة دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي وتأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وغيرها الكثير من المشروعات والبرامج الضخمة التي تمثل قاطرة نحو تحقيق الازدهار في هذا المجال على نطاق عالمي. وفي الإمارات انطلق أول مصرف إسلامي في العالم وأول سوق مالي إسلامي، ومن أصل 57 مصرفاً يعمل في دولة الإمارات هناك 8 مصارف إسلامية ارتفع أصولها ليمثل 10% من إجمالي الأصول المتواجدة في الدولة، ويبلغ إجمالي تمويلها 22% من إجمالي حجم التمويلات في الدولة. وكذلك بالنسبة للصكوك الإسلامية، حيث أصبحت الإمارات رائدة في هذا المجال، ويبلغ عدد الصكوك الإسلامية المسجلة في الإمارات 40 مليار دولار. نحن مؤمنون بأهمية التعاون مع جميع الشركاء لتعظيم ثمار هذه التجربة وتوسيع نطاق المشاركة مع الجميع بحلول المنتجات الإسلامية، لما فيه فائدة لكافة الدول الإسلامية وشركائنا الاستراتيجيين. وشكرا لكم لاستماعكم، متمنيا لكم كل التوفيق. Thank you, Mr. Saleh. I think in conclusion, as can be seen from the valuable insights provided by our distinguished panel members, there is no doubt that the Republic of Tatarstan has great potential for the development of Islamic finance as a platform of cooperation between the Russian Federation and the Middle East and the OIC at large. I hope you have a very enjoyable and insightful summit. Thank you. We shall now, I think, proceed to signing of some agreements. Ladies and gentlemen, to sign the agreement on cooperation, we are pleased to invite the Minister of Economy of the Republic of Tatarstan, Mr. Artyom Zdunov, and Chairman of the Board of Directors of the Industrial Zone Gebze, Mr. Vahid Yildirim.
is signed between the Republic of Tatarstan, Organized Industrial Zone Gebze, Joint Stock Company Denizbank Moscow, Joint Stock Company Ishbank, Commercial Bank Yapi Credit Bank Moscow, Ziraat Bank Moscow, Credit Europe Bank Ltd, and Sberbank of Moscow. Congratulations, Your Excellency. Thank you. You may proceed to your seats. Our congratulations. Your Excellencies, it's our pleasure to invite the President of the LLC, the Commercial Bank of Economic Development, the Bank of Kazan, Mr. Oscar Prokopiev, and the Head of Taqwa Islamic Banking of the Bank of Punjab, His Excellency Sheikh Umar Iqbal. Understanding is signed between the Bank of Punjab and the Bank of Kazan. Congratulations, ladies and gentlemen. Your Excellencies, you may proceed to your seats. To sign the Agreement on Cooperation, we are happy to invite the Deputy General Director of the Akbars Holding Company, Ms. Svetlana Sodova, and the Chairman of the Board of ARG Holding, Mr. Shahab Ramadan Juma. The Agreement on Cooperation is signed between Joint Stock Company Akbars Holding Company and the ARG Holding. Congratulations, ladies and gentlemen.
Ladies and gentlemen, to sign the contract for construction of 2 high-speed passenger vessels of A145E project, we are delighted to invite the General Manager of JSC Zenados plant named after Gorky, Mr. Rinat Mistakhov, and the Chairman of the ARG Holding, Mr. Shahab Ramadan Jima. For construction of 2 high-speed passenger vessels is signed between JSC Zenados plant named after Gorky and ARG Holding. Our congratulations. Thank you, Excellencies. And now we are pleased to invite the Deputy Head of the Executive Committee on the Promotion of the Territory of Advanced Socio-Economical Development, Mr. Eldar Timirgaliev, General Director of Korkmaz Group, Mr. Feridun Korkmaz, and General Director of LC Rosla, Mr. Gennady Gusakov. The Memorandum of Understanding is signed between the Executive Committee on the Promotion of the Territory of Advanced Socio-Economical Development of Nabережные Челны, LLC Rosla, and Korkmaz Group. Excellencies, our congratulations. Thank you very much to all the panel members for their distinguished speeches. And as I said earlier, it only demonstrates that the Republic of Tatarstan provides a great platform for the development of Islamic finance and cooperation for the Russian Federation and the OIC countries and the Middle East at large. Can we have a big round of applause for our panel members, please? Thank you.